Привет, это канал Играй в игры Андрей. Я Андрей. Сегодня мы продолжаем и заканчиваем игру Nobody Wants to Die. Я продолжаю играть на геймпаде, потому что мне так хочется. Но я хочу кое-что поменять в управлении. Инвентировать ось. Так, а здесь как, подожди, работает? Ну типа, вот так это работает? Что-то, по-моему, ничего не поменялось. Угу. Ну ладно, ничего страшного. Так, значит, мы идем спасать нашу коллегу. И мы что-то понимаем, что она где-то живет. Йоу, здорово. Короче, она где-то живет в каких-то дебрях. И это немного странно. Ку-у-ит. Пойдешь на этот... На зону. Ну, как я... Какую зону? Чё я вообще говорю? Короче, на картиночку пойдешь? Может, и пойдет. О, фонарь заработал. Ах ты, и тут фонарь заработал. А, нету. Кончилось. Слышь, ты там не свети. Что это? Рука. Положи на место. Что там у вас интересненького показывают? Может, какую-нибудь вот такую картиночку вообще? Вот так вот. О, вообще класс, нет? Может классно, а может не классно, не знаю. Да чё он все выход, лив, типа покидайте, чё вы такие недружелюбные здесь все? Что написано? Сара. Ага. А я что-то Нора почему-то. Почему Нора? Подожди, или Сара это... Еще один фонарь. А я уже все. Уже второй раз уже не смешно. Последний шанс. Помылась так. Вообще... Да куда ты? Мы вообще пистолетом воспользуемся, нет, хоть раз за эту игру? Полиция, не стрелять. Как ты ее нашла? What do you really want? For you to realize you're making a huge mistake. Что ты с ней сделал? Наверное, перевод неправильно. Или... О. О, стрелять! Что-то мне по башке заехало, по-моему. Так я не понял, он что-то меня не кружил. Как я должен был стрелять? James, can you hear me? А, так оно и есть. Это кат-сцена. Okay. Cool it now. It's me, Sarah. We're good. Just relax. Сара? Sarah, you look like shit. Yeah, back at ya. You're goddamn lucky I missed. I thought some junkie broke into my house.
I'm almost finished stitching you up. Could you almost finish faster? How'd you find me? You know I'm a detective, right? I didn't think anyone would bother trying to find me. Ow, whoa, 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 whoa. Stay still. Why did you come here? Я думал, ты в When опасности. we lost contact, I thought he got you. So that's why you busted in here like a psycho on a hunch? A little more than a hunch. Meaning? I have some questions, too. One, actually. You should be in your first shell. The comfortable and efficient one. What the hell have you gotten yourself into? And you're smoking, too. Someone's fallen into bad company here. This body must have been through half a century of addiction. It'll drop dead before I get used to it. So, are you going to tell me where you got it? My family thinks I'm away. I got the best synthesizer, remote work equipment. I didn't have to explain myself to anyone. And then fucking James Cara had to waltz in here and ruin everything. I'm good at that. So what have you gotten yourself into? It's a long story and complicated. Good thing I'm a professional at complicated stories. Talk. I didn't want to, but I had no choice. I did something sketchy, but otherwise... Можешь мне доверять, It's давай. all right. You can trust me. Okay. I rented my body on the black market. В чем был мотив? Sarah, what was your motive? Motive? Seriously? I'm not judging. I just... What is this, an interrogation? No, fuck you. Блин, ну вот. Старый музей. Это он. What fucking emotions management issues? Джеймс Сара. Рекомендации по взаимодействию. Не упоминать о жене, не спорить, отвлекать. Злоупотреблять алкоголем, проблемы с управлением эмоциями. Ну да, у кого еще проблемы? У кого еще эмоции? Пойду гулять здесь везде, ходить, смотреть, искать чего-нибудь. Так, ну смотрю, нас же коллекционирует. А вот еду не особо. Что написано? Демер. По-моему, такой видели баннер в городе. А? Петушок нарисован. Что это? Мой компьютер, датабейс. Вот, давай посмотрим. А, и все? Это ты так смотришь? Я вот так лучше посмотрю. New file 2. List of units. Дела, делишки. Recycle bin. Так, тут что у нас? А, это те фотки, которые мы фотали. Так, это я посчитал. Ну, пошли, ладно, все вроде бы. $2042 living museums. In response to the continuing needs of the populace,
The government has taken steps to save our planet's natural heritage. Selected rural nature parks will become living museums. They will become a refuge for all endangered species of fauna and flora. What an eyesore. Did you say anything? No, nothing. Lovely sculptures. Ну да, вот зачем они тебе нужны? Объясняй. Сейчас здесь поговорим, побегаю еще. Айс был. Замороженные воспоминания. Исследования независимого ученого и общественного деятеля Б. Челмерса доказывают, что нарушения памяти усиливаются пропорционально каждому году, проведенному в банке памяти. Директор ЦПС отказался от комментариев. Из неофициальных источников мы знаем, что против Челмерса возбудили дело. Опасаясь за свои открытия, ученый решил опубликовать их на странице нашей газеты. Личность под угрозой. Профессор П. Префит и Д. Синберн утверждают, что трансплантация эхарита не гарантирует сохранение целостности человеческой личности. Эхарит воссоздает структуру, специфичную для функционирования каждого человека в новом теле, лишь в той мере, в какой это позволяет новая биологическая среда. Вот почему у некоторых людей синхронизация проходит так тяжело. Спящий эхарит. Группа активистов, пожелавшая остаться неизвестной, провела сканирование банка памяти и обнаружила следы активности в замороженном эхарите. Означает ли это, что даже отделенный от тела эхарит может чувствовать, думать и видеть сны? 2057, bioresurrection. Scientists have painstakingly developed a formula of plant nutrients, which can resurrect any plant, even with the smallest amount of sunlight. Soon, living museums will bloom again. Ты... Культура практического руководства по традиционным техникам. Скульптура. Так, что здесь у тебя есть что-нибудь? Как бегать? Забыл, понял, вспомнил. Citizens, I assure you we care about the environment as much as we care about the development and availability of Icarite technology. And so, as your president, I promise you this. On Mother Earth Day, April 22nd, 2088, we will reconstruct every plant down to the smallest and make cities bloom again. Not out of town, not in museums, right here on Liberty Island. I give you my word as president. The symbol of America will grow among proud trees. I see the future, and I give you my word. Our future is... Green. Наше будущее зеленый. Хорошо. Будем надеяться, что все получится. 10 секретов искусства из мусора. Потом можешь перевернуть. Эсперанза. Стул. Кресло. $400. Что это за фигурки? What are these figurines? They're memories. I've read that after an Icarite transplant, especially an illegal one, some can be lost. That one's the most valuable. One night, when the acid rain was bad, Taylor and I hid upstairs, where you came in. And back then, it was just a 2 by 3 foot hole that ended in a wall of rubble. And instead of sitting in the cold with her teeth chattering like any normal person, Taylor started fiddling with the flashlight. And then something flashed in the pile of rubble, so we started digging. And we dug until we unearthed this little Statue of Liberty figurine.
It was beaten up, but looked valuable. And we fenced it right away. And we came back here hoping to find more. Кто такой Тейлор? Who's Taylor? The greatest treasure in this dump. We found out there used to be a museum here. So we dug more. Day after day, till our hands were bloody. We kept digging for normal people. A portrait of misery, desperation, but for Taylor, we were adventurers on a fucking treasure hunt. We glued, fixed, and sold everything we found. Would you believe we excavated this whole place like a pair of underage slum archaeologists? Сколько времени вы потратили? In a while. Almost 5 years, but it was our livelihood. We were dirt poor and surrounded by dirt, but we felt rich. At least until Taylor tricked me. 8 years ago, give or take a few days. Она твоя сестра? Her sister? No. We were in love. I remember exactly when she tricked me, because it was when I turned 21. First subscription. And Taylor paid for it for me. She did it behind my fucking back. That's bad. What am I missing? After a month, her subscription expired. And we were broke. And there was no one to help her. She wound up in the bank. And the body went to auction. And that's why I have to get her out. No matter what it takes. You're the detective. Now you know my motive. Oh, fuck! Прям в душу посмотрела. Got any ambrosia anywhere? Anything higher octane? I'll pour us something. Or you can also help yourself to ambrosia in the bedroom. Джейн Сальма. Синхронизация. Ключ к счастью. Мы уже нашли ключ к вечной жизни, настало время подобрать ключ к вечному счастью, и он в этой книге. Джейн Сальма, эксперт в области психологии и автор знаменитых фраз «Нет ничего важнее синхронизации», раскрывает секреты, благодаря которым каждый из нас может углубить процесс синхронизации и достичь вечного счастья. Джейн Сальма. Номер тела, возраст тела 29, проба взятки 1.10.23.29, проба получена 1.10.23.29. Отчет составлен 3.10 того же года. Так, что-то как будто немножко это звук спешит или наоборот. Департамент о борьбе со смертностью. Конфискация тела 20.12.2321 года. Тейлор Адамс. Удостоверение личности такой-то. Эхарит будет немедленно доставлен в банк памяти. Машинка. Экскаватор. Или ой, этот как его? Подъемник. Макс, Дарио, Питер. Читать. Мое завещание. Макс, Питер, Дарио. Я столько всего должна вам объяснить, но сначала мне надо извиниться. Я вам соврала, я никуда не уехала. Я делала все возможное, чтобы вытащить Тейлор. Я не хотела втягивать вас, потому что это было слишком опасно. То, что вы читаете это письмо сейчас, тому подтверждение. Простите, что бросила вас, простите, что ничего не сказала, и простите, что не справилась. У меня к вам одна просьба. Я долго думала, разве я не могу жить без Тейлор? Я хочу уснуть рядом с ней
Я верю, что там в банке мы встретимся во сне. Не возвращайте меня. С любовью, Сара. По скриптум. Я для вас все приготовила и подписала. Остальное можете выбросить или продать, а деньги поделить. I remember it. This is older than me. Chicken Justice. Судья Цип. Последний в своем роде, он сражался за лучший мир. Когда наступает ночь, он надевает маску и вершит правосудие. Прокукариков на рассвете, он встречает новый день с чистым сердцем, потому что знает, что его город в безопасности. Дополнение. Разгадай загадку и призовешь судью Ципа. Достоин ли ты стать его помощником? Судья Цип это как Бэтмен и судья Дред? Или нет? Так а что, ну я взял, да? Все, пошли. James, aren't you afraid your memories will eventually fade away? Мои не исчезнут, наоборот, они меня преследуют. Lucky me. Mine don't fade. They haunt me. More literally than I'd like. You must have some good ones. At least one. Желание было спокойно посмотреть фильм. Пик моей карьеры. Чего? Ладно. We're at the movies, and Rachel tries to convince me it's a crime flick she's already seen. They were all the same to her. And of course, she's teasing me, and I'm trying to watch the fucking movie. Right now, I'd give anything to be sitting there next to her. I'd focus all my attention on her. Maybe then you wouldn't remember it. Maybe it's the imperfect moments that create the most precious memories. Одна комната хорошо защищена. Одна комната. На самом деле интересно, как она устроилась в полицию. So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. I had to work for it. Waits for determination. Must not have been easy for you. Fortunate combo. I had insomnia and hated wasting my time. I guess that's how I managed to pass all the exams. Так, ну давай про комнату спросим. This one room, the bedroom, is totally secure. It's a slum, but I gotta be able to close my eyes sometimes. It's possible to break in there with enough effort, but I'd have time to be awake and ready. Ever watch any westerns? No. What are they about? Oh, you'd love them. I think you'd identify with the characters. Внутри него несколько папок с именами. Did Ой, our не то нажал. department come for Taylor? Yes. So why... Did I join you? Maybe I wanted to take control? Of some sort. I decided I was never gonna be powerless like that again. I'm just a liaison, but I already know when and where they move. Do you know who it was? Which one of us came for Taylor? It was hard to resist the temptation to check it out. Want to get some revenge? He was so ordinary. A regular agent. To really get justice, I'd have to get revenge on this whole sick fucking system. Хочешь поквитаться с системой? Then how about we get revenge on this whole sick fucking system? Like that's possible. А если да? What if it was? Wait, what kind of bullshit is that? Are you accusing me of something? Just curious. Внутри несколько папок с именами, вот да. In the middle of the room was a bunch of files with names. Can't you respect anyone else's privacy? I said none of the siblings knew. If something went wrong, I prepared myself for it. But what's one have to do with the other? I sorted things out for them and left a will that made it clear I believed Taylor and I would be in heaven at the bank. Очень благородно с твоей стороны выглядит, что ты им врешь. Ну давай благородно. Looks like you covered all the bases. Nice work. Thanks. I try. Что с твоими братьями и сестрами сейчас? I hope this isn't a tough question. Sarah, how are Max, Dario, and Peter now? I wasn't talking. I saw the name on the cabinets. Do
today. But don't worry, they're all alive and doing pretty well. They rented a legal apartment, floor 40. They have better air than here. Bodies wear out slower. What are we drinking to? Well, you're the expert. Sit down and make a toast. Have you read Chicken of Justice? There is no way you know this. The last of his kind. He could give up, but he fights for a better world for the rest of us. A true hero. Oh, I don't believe it. My brother Dario was crazy about him. And did Dario also write riddles? There was one on the back of the book. Yes! The chicken of justice could only be summoned by solving one. И чего? А почему у меня одной еще нет? Как так-то? Ну давай тост. Говорить будем. Bottoms up. За прошлое. Past. Now it slips through your fucking fingers like sand. And to your optimism, your most charming trait. What are you renting the body for? Surrogate. For some rich broad. A good one, I hope. Откуда у тебя это тело? Ты думал о том, что будет с ребенком? Только не говори, что это Сара Джейн Сальма. Sarah, please tell me it's not Jane Salma. I found her file. Calm down. I checked her. I got to her. She had a similar case before, and they couldn't prove anything, even with plenty of evidence. Damn it. The arrangement came from me. She had the dough, I had the body with the right biological conditions, plus I could cover for her. That's why I know she's not a suspect. Okay. I'll trust you. At least I'll try. Much appreciated. All right. So you rented your body. Where did you get this one? The current model. Salma said it was recycled. Give one to me. No. A recycled body? After what I've seen, that's hard to swallow. They must have put someone on ice for you to get it. No. Somebody bought a new body, and no one wanted this one. Как скажешь, ладно. Okay, let's say you're right. Чё нам копаться в этом? Definitely recycled. Why would they lie about that? You need to see the big picture of what you've gotten yourself into. James, I have nightmares. Every single fucking night. I see her in them. Welcome to the club. Every morning, I wake up from them and Taylor can't. And it haunts me. What if she's trapped there in an endless nightmare? They're your nightmares, not hers. You're projecting your fears, but they don't exist. And you have to deal with them. James, I have to save her. Fuck! You understand? I get it. Sometimes you have to cross the line. And if you do it, at least make it for someone you love. Well, I don't know if that's what I want. Do you know what I'd give to see Rachel again? Fucking anything. Thanks for being straight with me. Press your finger. I can handle it. Так.
Я что-то мы как-то отвлекаемся от дела-то основного. Где вообще этот? Что-то я не понял. Или это она и есть? Так это она, наверное... А, блин, подожди, это она и есть? Sarah, we need to start investigating. Just a minute. Not Или so что? fast. Подожди. One more question. A basic one. Yeah, Why don't you tell me why you stormed in here like a lunatic? А, ну вот, наконец-то. told you. I thought you were in danger. Based on what? Did something happen when we lost contact? Can you fire up the board here? No. We'll do it the old way then. In the meantime, I'll summarize the Red Room for you. The Red Room? It's a piece of fucked up history. Better buckle up. Да, что-то мы немножко... Can't believe all this evidence. You were right from the start. Seriously? What surprises you most? That's not what I meant. But the murderer was behind everything from the beginning. Did he take over his body? Strong assumption. We better go one step at a time. Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Okay. Where do we start? James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Upload. О, так, хорошо, что у нас есть? Есть ли у нас доказательства того, что убийца захватил контроль над Грином? Какой элемент разговора связывает дело Грина с бойней на Икаре? Так, давай начнем с... Ой, снизу самого. Детские дома Грина были тайными фермами тел, но больших больных I still don't доков. get that part of the story. When I think that they really used the... It's... At least the motherfucker's dead. Группа Everyone like him журналистов... deserved it. Группа журналистов и знаменитостей из красной комнаты распространяли с голубого экрана одни и те же идеи. Воинственный сенатор, развратный губернатор, медиамагнат. Они планировали отвлечь внимание маленьких людей и снизить социальную напряженность. Записи бесед с Альмой и Грином. Политики не сунули ничего хорошего. Знаменитый. Создали планы. Fucking dumber. Oh, haven't heard that before. Good to know you still have feelings for them. They didn't die because of money. Yeah, they had plenty of it. There had to be another reason. Четверка планировала ввести дополнительные налоги и прикрыть собственные задницы. Их смерть имеет значение, но вряд ли сумели из-за налогов. Тут что-то покруче, вот только что. I'm getting used to the big names of the corpses at our feet. What are they doing there? Apart from the obvious. Together Подожди, they worked on how to это типа calm the красная не riots, работает, что ли, или how что? to use the Fourth Estate. Who knows if they would have failed? Dickheads. Не, почему? Вроде бы все работает. Почему Грин их убил? Ну-ка, вот это да, попробуем. Не, вот не сходится. Да, все правильно. Значит, пока все работает. Группа журналистов знаменитостей за картом распространяли экран одни и те же идеи. Записи бесед. Многочисленные бесплодные попытки спасти нынешнюю систему. Записи бойни, устроенной Грином. Позже видно, как самостоятельно залез на дерево, повесился на нем. Why didn't we have access to these recordings? They were in the Red Room. I'll try to get to them. He doesn't act normal. Could this be desynchro? Так, Грин ведет себя странно, но на записях он один, но все равно создает впечатление, что он просто с кем-то спорит. Модус операнди убийцы, символы и даты. Так. His own transfer machine. Нет. I can't even get my shit together after 3. This explains his problems. They were his own doing. На записи Грин ведет себя так, как будто он не в себе. Машина усугубила его десинхронизацию. Он не
но он не использовал ее в ночь инцидента. Есть у нас основания полагать, что кто-то повлиял на его психику. Both died on dates shown on the symbols. The problem is that Green's date of death was carved long ago. Нет. Не сходитесь. Так, а чё, подожди. А, вот это еще. Или чё, подожди, или оно работает? Нет, это вот это соединено вместе, это... А почему вот это не работает тогда? How did you describe it? That you're losing control of yourself? It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. Should help. I need something better. We don't have anything else yet. I'm working on it. It's one big joke. Selma sounds familiar, don't you think? Shit, I thought she was gonna get herself a synthesizer. Maybe there is something that has a negative effect, like synchro tests, only in reverse. Очевидно, Грину было сложно управлять своим поведением, что довело его до такого состояния. Ну, вот это вот, наверное, нет? There may be no evidence that they made a transfer of consciousness at the time of the incident, but his behavior... I know, it's damn suspicious. Let's just put it together piece by piece. Мы не обнаружили ничего, чтобы указывало на замену сознания, но уровень десинхронизации Грина и записи указывают на то, что он был не в себе. Он был не в себе, безусловно. Почему вот эти вот... I learned this was the plan for the next 100 я, наверное, years. понял. Numerous attempts to save what we have in this system. And our system isn't perfect? At least for them. It turns out not to be the case. Apparently, every prediction ended in disaster. Что я еще не слушал это. Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Так, значит, здесь у нас что? Очередные большие шишки думают о том, получить много денег. You're telling me these are the only people who can deal with the chaos in this city? Am I? No. But I think that's what Green is trying to tell us. Do you buy it? Well, this motherfucker knew corruption and power like no one else. Okay, whether it was Green's will or someone else was pulling the strings, why did Green have to die? I see at least three possibilities. Can you be more specific, Miss Detective? I'm throwing them in. То есть она бросала. Интрига, в которой Грин был ключевым игроком, должна была сжечь Рим. Если Грина кто-то контролировал, это все может повториться с кем-то другим. В результате этой ситуации образовался политический вакуум, идеальный момент для захвата власти. Maybe there is something that has a negative effect, like synchro tests, only in reverse. Since the most influential players are more or less dead, their seats are up for grabs. More than 300 years of accumulated power Похоже, and что все, кто plotting. мог бы No one else could bear it. подхватить корону, упавшей с головы Грина, временно отстранены от Игры престолов. Понимаю. Если Грин кто-то контролирует... Ну, давай. Following this lead, Green didn't have to be the only one like that. Once the king is knocked down, the game's usually over. Someone's getting better at game metaphors. The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Green was the last person who could stop the spreading chaos. I wonder if his death was a crime of passion, or if it was planned.
Убийство Грина стало последней соломинкой, дестабилизировавшей город. Но почему он умер сейчас, в самый разгар заговора? Они продолжат дергать за ниточки до самого конца. Oh no. Ну, может быть, поэтому? James, we're Нет. drifting. Taking a circuitous route to our goal. Ситуация с детскими домами не угрожала Грину напрямую. Какой бы мерзкой она ни была, его волновали дела куда важнее. Кукловод? Ну нет. Это не работает. Но это я только что добавил. Это добавлял уже, да. Это не работает. Может, модус операнти? Убийство Грина стало ну это я читал. Вот. Чтобы сломить мировой порядок, требуется десятилетия тщательного планирования. Но Грин умер, так и не закончив дело. Кто в этом виноват? Он или убийца? Кто дергал за ниточки? Завершить анализ. How much planning does it take to set up something like that? I don't know, but we need to figure out who's pulling the strings in all of this. Пойдем дергать. And you? Why'd you become a cop? Мне всегда нравилось следующее преступление, хорошая карьера для бывшего спортсмена. Always had a thing for crime mysteries, so... Sure, who doesn't? Is that all? Well, I guess I had some ideals, too. I believed in justice, and shit like that. But you don't anymore? Верю. As much as ever, I'm just not looking for it in the department. Copy that. Давай подойдем в итоге. А чего я пропустил, интересно? Я вроде бы все пылесосил. Везде шарился. Okay. Может быть, это выбор мой, который я сделал. Could Green really be a puppet? I thought so, but the more I watch the Red Room and foyer footage, the more I doubt it. Green, the way he gestures and talks to himself, he looks crazy. Talking to yourself doesn't mean you're crazy. You know what I mean, when he's waving his arms and hurting himself. But I have no idea what taking over a body would look like. Fuck, I don't know. Which one of them was behind this? Green or the killer? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes. Затем стоит убийца, за всем этим стоит... Подожди, я не понимаю. С нами кто общался по телефону-то вместо нее, когда она пропадала? Кто-то. Значит, стоит кто? Убийца. А не Грин. Не, я думаю, что это Грин. Green's death wouldn't make sense. He must have been influencing him for a long time until he finally got him to shoot the other deviants. Damn influential deviants. He took another harvest on Icarus. And if he's aiming to paralyze the city, to create chaos, so what's his next step? The motherfucker leaves no trace. The trail's cold. Why haven't we heard of him before? He's a pro, after all. Criminals are still in their learning curve when they do their first crimes. They leave more traces behind. I'll check similar poisoning cases in recent years. No, poison may have been removed from reports. Check the final death. Oh, I think I have something. 2 weeks. No, shit. I was wrong. Forget it. Sarah, rewind. No, you can't touch your own case, or reconstruct it, or explain it. You can't defend yourself. I'm the only one who can. Oh, the fucking savior of the world. Can't you let go just this once? You know the answer. Damn you. Hang on. I have to... What's this? A new earpiece. This one shouldn't be so easy to spot. Ah, thanks. Че-то не понял, а что там было-то еще только что? Его фотка и не его фотка.
Рейчел, сейчас я до тебя дойду точно. Бежим. Прибавить. Хоть получше видно. Может вообще вот такую фотку поставить? Стой, 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 стой. Вот так вот. О. Вот так вот, да? Ну а чё? 45. Давай быстрее беги. Да капец, опять погода испортилась. Ночь настала. Rachel, Рэйчел. Рэйчел, помоги. Рэйчел, меня затягивает обратно. О, ниточки. Rachel! Это что, у него во сне такое или что? Looking in the mirror at yourself, sometimes the scariest thing imaginable. But it was time to face myself on my own, without dragging anyone else down. Right? In the city are drawing near to Green's farewell location, Central Park. Everyone in the area is asked to leave the area for their own safety and security, according to the police. Dude, are you there? Hello? This guy looks shady. He's connected. Oh, this guy's a pole. Wait for me. We'll get it sorted together. Seth? Who else, genius? The voice of your conscience? I have one of those. Don't go. This is no ordinary schmuck who slings packages in the street. I just entered the initials and Hestia asked, am I satisfied with my work? They're calling from the top about it. This will end worse than usual. I'll lean on him and get something. I'll find out what happened. Какой-то флешбэк, что ли, или что? What if you don't? С его этим? I will. Whatever Друганом? it takes. Да, Джеймс, ты уж разберись, давай. I can't cover your ass if you do this. Jay! We just received word of gunshots in Central Park. The crowd is panicking. Мы поедем, нет? Крушение поезда Гарлем. Truth is said to heal. The problem with this statement is that there are only two kinds of medicine that work. Those with an awful taste and narcotics. Блин, конечно, да, это красиво у них все сделано. Здесь такая зеленоватость. Мне такое нравится. Блин, вообще не видно солнца, там ничего. А как дождь сюда льет тогда? Алло? James, А, are you there? Good to hear you. I'll be on the line, but remember, in this place, desynchro can be deadly. Got any symptoms yet? Thanks. Never felt better. вы ж вроде уже как бы там друзья-товарищи. Мог бы и сказать, что типа, да ничего, потихонечку. Немного колышет, конечно, меня, но ничего. Справлюсь. Damn it. I can't see anything. А чего сюда приехали вообще? Я не понял. Подожди. Do you think there are any traces left after all this time? I was here. How am I not one big lead? А остались ли следы в первом вагоне? Подожди, это поезд, это была какая-то авария, мы сюда пришли или что? Или это какая-то первая его, возможно...
Возможно, его первое... Чё? Что нажал вроде. Most of the blood evaporated in the fire. Maybe the UV will detect something. Rachel had a similar one. She recorded lectures with it. Watching the neon lights of the fading city. Oh no. Fuck! No, please! I'm begging you! So many different people. Shoe print. Is it I was ankle deep in blood. This is mine. James? А, это вот где он был, вот почему там было связано. Вот почему там его фотография была. Место крушения поезда, типа, возможно, это его дело было. I'll check where the shooter was. Что-то я пропустил, что он говорил. Подожди, не понял. Дальше-то что? А. Nowhere to run or hide. Some bodies were permanently damaged. There's something here. I have to check it out. Refusal of body credit. This guy just hit the memory bank from here. Probably like most of the victims. Looks familiar. It fits my gun. Did I? No. I need to look for more evidence. I don't know if reconstructing is a good idea. Так, я не понял, а где еще достать? Где? Кого искать? No ticket jokes, conductor? Anything? That motherfucker had to shoot everyone. So many bodies lost. What? Why can't I remember anything? Ага, то есть он не помнит. И теперь есть сомнение, наверное, не сомнение, а предположение, что это был он? Что это он этим занимается? А с кем тогда он общался? Это десинхрон виноват? Его прежнее сознание с ним начинает общаться? Да нет, бред какой-то. Ауч. Looks like he was standing around here somewhere. I already have a lot of data. I'm going to reconstruct. James, think again. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait. James, wait for me. I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. А сколько ждать? Долго ждать? Ну, типа, мне реально ждать или что? Или я сейчас, типа не успею? Ну, давай подождем, чё? Посидим пока, что-нибудь посмотрим. А я застрял.
Ну мне что, реально ждать или как? Ну, я так понимаю, нет. Что-то нажать надо. The hell? What's going on? We'll get through this difficult moment together. Can't remember? I'll tell you what happened. I was chasing a dealer who was running away in the crowd. You shot up those people. No! Look, then. It's you, James. The real you. Rick, it's crap. You're manipulating me. You're pathetic. I couldn't kill those passengers. It wasn't me. He overwrites my memories? How does he know about the train? From a synchro test? Is this how he brings out memories? Get out of my head! Get out. Жестяк полез. Are you alive? Is that fucking blood? Killer uses your memories against you. Like a parasite. Squeezes into gaps left by the desyncs and modifies them. I don't know. He hacked synchro tests and finds out everything? He does it somehow. Run away from there. Come home and we'll talk about it. Don't reconstruct any further, understand? I can't be with you now. What? I'll explain later. My body is in trouble. Okay? Over and out. Не, поехали до конца. Why do people keep leaving you? I need to get to the next car. Шли, шли. Доделаем дело. Гитара. As long as you don't get consumed by frustration. Вы уже однажды это изучали. Теперь процесс пойдет быстрее. Блин, а как туда попасть? Он что-то моргает. Черт, никак что ли? Капец, из него льется. What? What's going on? Did you know that in the last synchro test I talked about us? I understood that you would never accept my decisions. Life ends. Even memories fade away. Nothing else will happen. We tried. I know. We were stupid. That would be wrong. We would be bad people. We really are. Because we're still alive.
my own fears, feeding on her death. Reconstructing this is gonna be Sisyphus work. The difference is Sisyphus tried to cheat death, not to immerse himself in it. Водительские права. Категория Б. Река Дрю Адам. Бруклин, Нью-Йорк. Дата рождения 9.06.2290 года. О, что это он так? То есть низ уже... Земля это уже такая, да? Свалка. Все сейчас навысь. Ввыси живут. Машины летают. She wore it to games. Until it broke into pieces. Адские гончие Нью-Йорка. Ну типа все сейчас живут на высоте, машины летают, дома там черти сколько этажей, а низ это у нас теперь трущобы, да, и мусор. Список покупок: 14 тюбиков Демер, 8 премиум тюбиков для гостей. Приготовь что-нибудь, чтобы не заскучать. После премиум тюбиков прими слабительное. Неплохо. Так, тихо, по стеклу не идем, хрупко. Упасть можно. What happened here? Didn't even have time to yell. A mortal wound. Why can't I remember anything? It's starting to look like a graveyard on wheels. I'm moving to reconstruction. Точно? Может еще что-нибудь посмотрим, подожди. Больше ничего, ладно. Ты во второй пошел вагон? You always think you're someone you're not. I shot a dealer on the run. I had to have a clean shot. You didn't fucking care at all. It's a joke. I will not kill. I didn't kill anyone. Капец. You feel the truth. You can smell it under your skin. Can you feel it rotting? Why can't I remember it? You do remember. Okay. Let's assume that's true. I shot everyone like a madman. What's next? Have a look. Да по стеклу не ходи, упадешь, разорвешься. Разобьется, разорвется. Да я ж тебе говорю, стекло, осторожно. Ну все, сейчас, короче, полетишь вниз. A few more years in the memory bank won't matter to him. You know what's real. Я тебе сколько раз буду говорить, вот здесь иди, вот так вот. I wanted to get him, and
was all that mattered. Ну все, сейчас полетим вниз. Ну, как будто меня не слышит, я не знаю. Трескается уже стекло. Куда ведет кровавый след? Какой след? Какой кровавый? Что-то не вижу никакого следа. Типа перелазим? Нет. Какой след-то кровавый? А. Ну, ладно. Car. Третий. Пойдем в третий. Are you ready? Why do you have to be so annoying? Сет Хиллс, 11:37. Подожди, здесь что-то еще было? Нет, да, тоже. Номер машины 9X9495. The dealer was standing here somewhere and bleeding. We'll try to reconstruct. Ну давай, проводим. Why did you take her from me? I don't know what's going on. Do you know who I work for? Names! Now! Lunatic! You'll work this out with the boss. Так, это его друган, да? Его напарник. Go ahead. But you're telling me one way or another. Who told you to sell Rachel the poison? What? Who? Who is he? He doesn't know anything. A counter-terrorist team's on the way. He's aiming at the car! Get the fuck out of here! Are you crazy? I'll shoot him down! Why did you do that to Rachel? Stop! I want names! This was the last good day of your life. А чё он в него-то стреляет? Я что-то не понял. I'm losing control. То есть еще и его напарника по его вине убили. Ну, погиб он, короче. No. No! I'm not going in there with you. Our luck's run out. No! I don't want to go in there! Why not? Why are you doing this? You're dragging yourself to the grave. What the fuck?
You don't understand. Жмешь, 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 All жмешь. of this has power. Сильно старайся. Relax and accept the truth. Кстати, то же самое, что с Грином было, да? Tired of you being sorry. The world is tired to see you too. Еще жмем. Why do you cling so hard to this pathetic life? It makes no sense. Give it up. I want to help you. Stop! Are you fucking crazy? Want to play with a knife? Do you? А подожди, а я что делаю-то? Я же хочу нажать или я хочу убрать или что? Я давлю куда? В ту сторону And или в you're a эту? sadist when you look at me like I can take away your pain. Do you always have to make it difficult? Something good is finally coming to you. Why did you do this to her? Why did you turn her against me? Is that what you want to hear? My confession? You motherfucker! It's the only escape from the nightmare you are stuck in. Сильно жму. Прям очень. I saw in your eyes that you stopped believing in me. I let you down. For a moment, I even felt like I cared. Help me! I don't have the strength anymore. I'm sorry. Please, step inside. Tired already. You lost a long time ago, James. You're walking corpse. I can feel your mind getting weaker by the minute. You motherfucker. You gave up a long, long time ago when you had everything. It wasn't hard life that destroyed you. Stop hitting yourself. James! Алло. James! I've been talking to you for 10 minutes! Как понять? Ты Give me a sign of life. Get in touch immediately. James! Hello? Капец, я тут все в кровище своей оставил. James, I need your help. Salma is, my body's in the middle of a riot and it's in danger. James, are you okay? Yeah. But I'll regret this in the morning. I had a bad feeling about all this. A revolution is like an amputation. When it comes too late, it's sure to bring blood and pain, and as likely as not, little else. То есть он там почти всех позастрелял, но потом, типа, этот автомобиль врезался в поезд, и он сошел с рельс, типа, и произошла авария, и все списали на несчастный случай? Серьезно? Таким образом, что ли? James, where are you going? Don't worry, I'm just below the park. I don't want to run into our friends in blue. I'm already flying over. Close all airspace. I repeat,
group on 57 and stop them from getting south. I'd be there soon. It's not an easy day to be a police chief. It's not easy for anyone. Центральный парк Манхэттен. И минус FPS. Green could not have picked a better epitaph for himself if he tried. A forest of fake trees that last forever without actually being alive. What exactly happened? All I know is the mob ripped through the police cordon and attacked the rich folks at Green's celebration. Where's Selma now? Воу. Ничего себе. James? Are you there? Ну, типа... Тут только пока не могу. I've lost my vision. Talk to me. Copy. James! Oh, you're alive. You okay? Did you get hit hard? James, are you okay? Машина в смятку. Think so. Had a hard landing. Report a police car crashed near me. Did you literally run into one of our friends in blue? There he is! Quick! Report it. Someone's coming. He's still breathing! The fucker's hiding! А я чё? Get him! One sec. This guy doesn't have much time. Don't do anything. I can't risk it right now. And rip out his Icarite! Leave me alone! I'm police! No. Fuck! Another cop? I'll finish him off so he doesn't get away! No! Wait! Let's get the second one. Up above! Look out! Police! Drop your weapons! Police! Run! They make it in time? More or less. At least they didn't rip his Icarite open. What about Selma? She got to the center of the riot. Now she's heading back. Head south and you'll run into her. How fast is she moving? Pretty fast and steady. I don't think she's hurt. We don't know if someone's after her. What I love about this car is that on any given day, it always looks better than I do. Даже сейчас она выглядит лучше, чем ты. Так, подожди, куда бежать-то? Вроде сюда. Shit, they took your plate. An APB for a police car was sent out automatically. Great. Или он все-таки его обманул, типа... Great day for scrap dealers. Not for anyone else. Все-таки этот чел какой-то, типа он ему просто подменил воспоминания. И что? Я не совсем понимаю. Что-то немножко пока запутано все для меня. Road's closed. Gotta go around it. I see some kind of statue. How big? Pretty fucking big. Great. Probably the Morai statue from Green's exhibit, where his farewell happened. Head towards it. I'm trying. Так, подожди. Как... А, ну наверх, ну пойдем наверх. I have to go through the park. Please hurry.
Ну, блин, стараюсь. Something keeps bugging me. Whose idea was it to say goodbye to green here? I don't know. Probably the city. It was the last exhibition he sponsored. Why does it matter? I'm wondering if this could have been planned. You think what's happened here is also part of the murderer's plan? Look, everything happens on the day of Green's funeral. And it all started with him. As far as paralyzing the city and causing chaos, well, it works. But what was the goal? Or a step toward the goal? I don't know, honestly. Silence. As if every shout, scream, and noise in this city cancel each other out. As if all of this was meaningless. I can see the place where the ceremony was. Great. Head over there. What did you say the statue was of? Morai. That explains a lot. Morai were the goddesses of fate. All I know is that they watched over the life thread of mortals and gods. Oh, nice. I have to take a roundabout route to them. How's Salma? Slowing down. She seems to be running out of strength. Чё, а? Да, ребят, я свой, нормально все, я полицейский. Помогайте. У меня важное дело. Kara? I couldn't believe when the system spat out your name, and you just happened to be in the middle of this shitstorm. Отыгрываем бардак на вашей совести. Мне нужна ваша помощь, Джейн Сальма. Да у меня ничего поможет, что ли? Oh no, this is all on you. It's the result of you sweeping shit under the rug. The fuck's that supposed to mean? Cut the shit. We both know how dirty you are. James, what are you doing? I put up with you and covered your sorry ass да? for Надо было decades. сказать. You ungrateful bastard. Watch out! Car! Fuck! О, что-то там все взорвалось. Ой, машина летит. Угу. Понял. Прилетела. Say something! Fuck! This better just be a bad connection. Она что, думаешь, еще там цела, что ли? Взрыв такой был. Ну иду, ладно, попробуем сейчас. Пробежаться? Не получится. А как я ее спасу-то, если я уже сам-то полуживой? Даже не полуживой, а на четвертинку. Что я сделаю-то? Но мы так не дойдем, конечно, да. That doesn't necessarily mean anything. Do you see her? She should be out there somewhere. If they got it, please tell me. Find her. She must be somewhere straight ahead. Can you see her? Is she okay? I don't know yet, but I'll find her.
Не стреляй, за тобой наоборот пришел. Убийца? Как ты... Чего? Как ты это делаешь? Сальма ни в чем не виноват, отпусти ее. Salma is innocent. Let her go. Salma knew the darkest secrets of this world, and she didn't raise a finger. She did nothing about it. Nothing! How the fuck do you take over these bodies? What's everyone got in common? From the lowest levels to the highest? Give up? Tess. 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 Ой. Я понять не могу, где он находится. What do you want from me? From you? Not a thing. You were just an accident. But you get points for determination. But you've been completely useless. Why defend a world that's taken everything from you? Got into my blood. And old habits die hard. You just followed orders blindly. But you saw the true face of the elite. And you're any different? I am nothing like them. Over the years, I've watched people look away, go blind. But thanks to Salma, I'll have access to the minds of millions. And I'll get anyone who props up this corrupt world. I'm gonna make sure the fire of justice burns it clean. Мне нужно только тело. Я просто хочу избавиться от одного парня. I just want to take out the fucker who thinks he's saving the world, day in and day out. Fool! You don't understand. Давай поговорим. Look, let's make a deal. Just give me this body and I'll leave you alone. Sorry, but I need Salma for what I have to do. Why her? What's so special about her? Isn't it obvious? The possibilities. Какие possibilities? How many innocent people will you sentence to death or to the bank? The end justifies the means. Selma! Can you hear me? You can't get control! Fight him! She can't hear you anymore. I don't influence her like you, Green, and Kovalev. We've become one. You have no choice. Give up! Last question. Did you poison my wife? She lost the will to live long before that. I just helped her. Freed her. Now I'm gonna set you free, fucker! Get out! On! Third time lucky! What? You wouldn't be able to pull the trigger anyway. Бороться. Body's everything. Нужно бороться. Бороться. And life smoldering in it. Еще бороться. Lined with fears, warped by traumas, psychoses. It's time to end this, James. Так, подожди. Ой. Я не успел. Блин, ну что-то как-то даже нажать не успел, если честно. Stop fighting. Is it so hard for you to understand all of this? Бороться, нужно бороться. Living a stolen life. For what? To let everyone down? To fall? Да я не успел побороться.
Да что? Давай, 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 давай. Хорош. Thanks, motherfucker. И подожди, это же тело Сары. А мы ее грохнули. Ну типа тело-то вообще потом еще доступно будет? James? Had to stop him. He was taking a joyride in your body. No, please. Not my body. All I have. Why? Доберемся, нет, наконец? Да что ж такое, опять меня связывают. Это, наверное, связь с реальным миром. Типа еще рано, да? Джеймс, еще рано. Ты должен жить. Рэйчел. Рэйчел! С пистолетом? У меня был пистолет? Или она руку протягивала? Я не понял. Ой. Кое-что забыл. Ну ладно. Что это? Как понять? Куда это я еду? Это я еду в банк? Так а если бы я не... Блин, если бы я не стрельнул в тело, и она все равно бы не она все равно бы его не вернула. Правильно? Правильно. То есть тут варианты: Джонсон Мэри, Кара Джеймс, Андерсон Томас. То есть тут вариантов-то не было. Даже если бы я не стрельнул, она бы просто он бы просто увел это тело и все. Сара бы не получила его. Так, ну все, я в банке лежу, да? Загрузка голосовой почты. I dragged my feet calling for a long time. I knew you wouldn't pick up, obviously, but it still wasn't easy. Bits and pieces of our last conversations haunt me at night. I still can't put them together. I believe that you had your reasons. I have to believe it. I tried to find something out from Salma, but she completely cut herself off and removed the Sonin GPS tracker. I thought it was over for me. Until one day some bigwigs in suits came in here. I shot one of them. Stupid misunderstanding.
just like with you. I didn't think Salma would send anyone. She arranged for a body exchange and transferred the payment. And because of the riots, no one even bothered to question me. So I finally had a bit of luck. If I just do it once or twice more, I'll have enough money to get Taylor out. I'll fight for her. Just like you'd fight for Rachel. Take care, partner. Ну, могла бы и нас спасти тоже тогда уж. Или типа того. Назад нажал. Ну, что могу сказать? Мне кажется, с концовкой немножко что-то перемудрили. Как-то слишком все как-то тяжело. Для меня, во всяком случае. А так, конечно, неплохо. Ладненько, на этом закончим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал YouTube, Твича, Дзен. Увидимся в следующих видео, в следующих играх. Всем счастливо, всем пока.